Hi friends, so நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட் சாப்டரில் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ வி ஹாவ் ஸோ மெனி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட். நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் இருக்குது. அதில் மெயினாக ஃபண்டமெண்டலாக என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா, எப்போவுமே லைட்டுக்கு நம்ம சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம், லைட் ஆல்வேஸ் ட்ராவல் இன் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். லைட் ஆல்வேஸ் ட்ராவல் இன் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அதை தான் வி கால்ட் as what? Rectilinear propagation of light. Light always travel in straight line. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை தான் we called it as a rectilinear propagation. இந்த rectilinear propagation how do they find sir? எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னா, ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பின் ஹோல் கேமரா. இந்த பின் ஹோல் கேமராவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்பேஸ், குட்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஃப்ரம் வேர் தட் லைட் பாசஸ், இந்த ஏரியாவிலேருந்து தான் எனக்கு லைட்டு பாஸ் ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ குட் ஹாவ் கெப்ட் அ ஸ்க்ரீன் இன்சைடு திஸ் பாக்ஸ். இந்த ஸ்க்ரீன் மேலே இந்த இமேஜ் என்ன ஆகும், படம், இந்த லைட்டு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணால் பார்க்கலாம், ட்ரீயை பார்க்கலாம், இல்லை ஒரு ஏரோ, ஒரு பில்டிங், எனிதிங் யூ கேன் சி. ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் எனக்கு ஸ்க்ரீனில் விழும்போது அது எப்படி இருக்கும், எனக்கு இன்வெர்டட் இமேஜாக இருக்கும். அது எப்படி இருக்கும், எனக்கு ஒரு இன்வெர்டட் இமேஜாக இருக்கும். அந்த இன்வெர்டட் இமேஜ் எதனால் ரீசன் அப்படின்னா நத்திங் பட் ஸ்ட்ரைட் மோஷன். ஓகேவா? இந்த ஹோல்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பட்டு அந்த இமேஜ் எனக்கு இன்வெர்ட்டடாக தெரியும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் rectilinear propagation of light. From this also we can confirm light always travel in a straight line. ஓகேங்களா? for first thing புரிஞ்சிச்சு. And next we have a topic, reflection, property called reflection. இந்த reflection என்ன அப்படின்னா nothing but bouncing back of light. ஓகேவா? ஒரு லைட்டு ஒரு இடத்துல பட்டு எனக்கு திரும்பும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்கிட்ட ஒரு வால் இருக்குது, அதில் நான் ஃபாஸ்ட்டாக பாலை ஃபோர்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த பால் எனக்கு திருப்பி எப்படி ரிட்டர்ன் ஆகுது, அந்த மாதிரி லைட் எனக்கு ஒரு பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸில் பட்டுச்சு அப்படின்னா பட்டு எனக்கு ஆப்வியஸாக என்ன ஆகும், ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். லைட்டு பட்டு எனக்கு ஆப்வியஸாக என்ன ஆகும், இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட். ஸோ பவுன்சிங் பேக் ஆஃப் லைட்டை தான் வி கால்ட் as what? ரிஃப்ளெக்ஷன். And this happens in polished surface. So if we need a reflection, we require a polished surface. Okay, what is a polished surface? We called example glass. In glass we can see reflection very clearly, or a pure without water, sorry, and the water, for in water also we can see reflection. Okay, in water also we can see reflection. Okay, best example is a glass. And next we are going to talk about speed. The light oda speed பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 into 10 power 8 meter per second. Light travels at a speed of 3 into 10 power 8 meter per second. If we travel in this speed, we can revolve around the earth 7.5 times for 1 second. ஓகேவா? இதை எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஹவு தே ஆர் கால்குலேட்டிங் சார் அப்படின்னா, ஸோ வாட் இஸ் த ட்ராவலிங் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு? 3 lakh kilometers சொன்னேன் சார், கரெக்டாக இல்லையா? தட் இஸ் நத்திங் பட் 3 lakh kilometer. ஸோ இஃப் யூ டிவைட் திஸ் 3 lakh kilometer, அதாவது 3 lakh kilometer டிவைடட் பை வாட் இஸ் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் எர்த்? Nothing but what? 40,000 kilometer. So if we travel at this speed, how much we will, okay, we will revolve around the earth 7.5 time in 1 second. ஓகேவா? ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டுட்?
Okay, next, interaction of light with matter. இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த மேட்டர்னா they are nothing but solid, liquid and gas. இதுதான் we called as what? Light interaction with matter. Light will interact with each and every matter. Okay, it can be solid, it can be liquid, or it can be gas. Okay, and the next thing we are going to study the fifth property. அது என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா materials, types of materials. What are the types of materials we have? First we have transparent. Okay, next we have translucent. Another we have opaque. இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will completely allow light to pass through. Completely allow light. ஓகேவா? But translucent partially, it is partially allows the light. ஓகேவா? Next, opaque. It will not allow light to pass through. It will not allow light to pass through. Okay, so we can get an example of transparent. Very better example glass. Correct, we have example glass here, and here for translucent we can have butter paper or a rough window also we can take. For opaque, the best ever example is what? Wall. Only one side of wall is facing to the light abdina, the other side will be a dark one. Okay, so these are the three types of materials. According to that, light will travel. And next we have, whenever a light is blocked, whenever the light is being blocked abdina, light is being blocked அப்படினாலே எனக்கு there will be formation of shadows. The formation of shadows we can see in day to day life. கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ இதுனா the best example நேச்சுரலாக ஆகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா solar eclipse and lunar eclipse. Okay, in solar eclipse and lunar eclipse, in solar eclipse and lunar eclipse, in both the thing we can see that they are nothing but the shadows. Okay, the shadows formed by light. Okay, in solar eclipse what happened? The sun will take over the moon. Correcta illaya? In lunar eclipse the moon will take over the sun. Correcta illaya? So due to this there is a formation of shadow. At that time you can see some part of earth will look very dark. Okay, you know, best simple example, when you keep some object in front of a light which is traveling in a straight line, the total light is blocked if it is an opaque object. The other side will be always a darker one. Example, we can take the moon also. In moon only the one side is what? Light part, other side is the what? Dark side of the moon we say. Correct or not? Adhe mari light always forms images. Okay, the things which we are seeing, they are nothing but images. Light forms images. And next it forms spectrum. What are the spectrum we have? VIBGR. Okay, splitting of white light into 7 colors is called as what? Spectrum. VIBGR. In the VIBGR what we call? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So these are the major fundamental properties of light. In next topic we will see the one of the topic which called as reflection in brief. So next class la the reflection பத்தி தெளிவா பார்ப்போம். Thank you.